Very good morning, students. Today we are going to discuss exercise 7.3, question number 1. Show that determinant of x a x is equal to x minus a the whole square x plus 2a. First I am going to take this determinant delta is equal to determinant of a is equal to determinant of x a x x. So now I'm going to substitute, put x is equal to a. So determinant of a which is equal to what you'll get, x equal to a and apply பண்ணும். So a. Here three rows are identical. R1 is R2, R3. R1 is identical to R2 is identical to R3. R column 1, column 2, column 3. எப்படின்னா சொல்லலாம். Okay. So any two rows are identical, determinant value 0. Three rows identical also, determinant value 0. So determinant of a is equal to 0. So the factor is what? X is equal to a and apply பண்ணும்போது தானே 0 ஆச்சு. So x minus a the whole square is a factor. Two rows are identical னா என்ன சொல்லிருப்பேன், x minus a is a factor சொல்லிருப்பேன். Here three rows identical, so x minus a the whole square is a factor. Okay. So next, so இதிலே வந்துட்டு I'm going to substitute x is equal to minus 2a and apply பண்ணுறேன். So determinant of a is equal to what? Put x is equal to minus 2a. So determinant of a is equal to, so determinant of minus 2a, a, here a minus 2a, a, and a minus 2a. So இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா R1 plus R2 plus R3. R1 tends to R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. So substitute பண்ணுங்க. What you will get? So this is row 1, row 2, row 3. மூணுத்தையும் எடுத்து அப்ளை பண்ணும். So minus 2a plus a. So same as, so a minus 2a plus a. Next a plus a minus 2a. R2 as usual, a minus 2a, a. Here a minus 2a. So minus 2a plus 2a get cancel. Here minus 2a plus 2a get cancel. So இங்கேயும் பார்த்தோன்னா minus 2a plus 2a cancel ஆகிடும். So the first row என்ன வரும், first row is equal to, so determinant of 0, 0, 0. The remaining terms a minus 2a, a minus 2a. Already we know that any row or columns are 0. So therefore the determinant value is equal to 0. Any columns or row or 0, the determinant value is equal to 0. So determinant of a is equal to 0. So இங்கே என்ன அப்ளை பண்ணும்போது 0 ஆச்சுன்னா x minus 2, x is equal to minus 2a. Therefore x plus 2a is a factor. புரிஞ்சுதா? So x is equal to a apply பண்ணும்போது x minus a factor, x is equal to minus 2a apply பண்ணும்போது 0 ஆயிடுச்சு. determinant 0 நால என்ன பண்ணலாம், x plus 2a is a factor. Okay. So இப்போ factors are எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. So next, product of the factors. Product of the factors, என்ன factor கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், x minus a and x plus 2a, x minus the whole square and x plus 2a. So the degree is, so here power 2, இங்க power 1. So the degree வந்து 3. The next, leading diagonals. Leading diagonal ஒன்றும் இல்லை,
இருக்குங்களா leading diagonals. ஸோ ஏஏஏ இது எடுத்துக்கலாம். இது பேர் தான் என்னது லீடிங் டயக்னல்ஸ். இந்த டயக்னல் ஃபுல்லாக என்னது லீடிங் டயக்னல். ஸோ ஏஏஏ. ஸோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ லீடிங் டயக்னல்ஸ் are A into A into A. So the degree is unit power 1 unit power 1 unit power 1. So the degree is 3. So m is equal to what? Product of the factors the degree of product of the factors minus the degree of the leading diagonal. So this is equal to the degree of the product of the factors equal to what? 3 minus the degree of leading diagonal, that also 3. So it is equal to what? 0. So m equal to 0, then the other factors k. So when the question is now, so determinant of x a x a x is equal to the factors are k over factor, x minus a the whole square is a factor, x minus a whole square factor, and x plus 2a. All the factors I written here. So we have to find the value of k. எப்படி find out பண்ணோம்னா நீ இந்த xக்கு நீ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஸோ x is equal to நீ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? ஸோ வாட் வில் கெட் x value 1, x value 0, a value is equal to 1 ன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ 0 1 1 1 0 1 1 1 0 is equal to ரைட் ஹேண்ட் சைடில் k வேல்யூ தெரியாது. ஸோ x value 0 minus a value 1 the whole square into 0 plus 2 into 1. So it is equal to k into 1 into 2. So 2k. So now we are going to expand this determinant. So 0 first I am taking 0 எடுக்கும்போது என்னாகும், காலம் ரோ நெக்லெக்ட் பண்ண 0 into 0 0 minus 1 into 1 1. Next minus 1 into column row neglected, 1 into 0 0 minus 1 into 1 minus 1. Next plus 1 into column row neglected, so 1 into 1 1 minus 1 into 0 0. So 0 into anything 0, minus and minus plus 1 plus 1 into 1 plus 1. So 2 is equal to 2k and k is equal to what? 1. k value எடுத்துட்டு இந்த equation apply பண்ணிடலாம். So x a x that is equal to k value 1 x minus a the whole square into x plus 2a. So now x a x that is equal to x minus a the whole square into x plus 2a is the answer. Okay, so once again I repeat this sum. So first show that determinant of x is equal to x minus the whole square into x plus 2a. So now I am going to take this determinant of a is equal to x ax. First I am going to substitute x is equal to a. In the x is equal to a apply இங்க இருக்கிற பாருங்க x minus a இருக்கா. So now we can substitute x is equal to a. So x equal to a apply பண்ணும்போது a. So here r1 r2 r3 are identical, rc1 c2 c3 these also are identical. எதனை யூஸ் பண்ணலாம்? So any two rows or two columns are identical, therefore determinant value is equal to 0. Here 3 columns are identical, so x minus a the whole square is a factor.
2 rows identical x minus a is a factor. 3 rows x minus a the whole square is a factor. 3 suppose here 4 rows x minus a the whole cube is a factor. புரிஞ்சுங்களா? So now next we can substitute x is equal to minus 2a. So determinant of a is equal to x பதிலா minus 2a substitute பண்ணுங்க. minus 2a a minus 2a a minus 2a. Now இங்க பார்த்தோன்னா எதுவுமே ஐடென்டிக்கலாகவே இல்லை. So we can change the row 1 tends to row 1 plus row 2 plus row 3. So we can add these 3 rows in row 1. So minus 2a plus a minus 2a plus a plus a minus 2a. This is so minus 2a plus 2a gets 0, a plus a 2a minus 2a gets 0, a plus a 2a minus 2a gets 0. All the first rows are 0. We know that conditions are any row or columns are 0. Therefore the determinant value is equal to 0. So in the column in the first row full of 0 ஆயிடுச்சு. என்ன அப்ளை பண்ணும்போது 0 ஆயிடுச்சு. x is equal to minus 2a அப்ளை பண்ணும்போது 0 ஆயிடுச்சு. So we can write x plus 2a is a factor. The next one here first row fully 0. So determinant value is equal to 0. So x plus 2a is a factor. The next all the factors we have to find. Next product of the factors. First நம்ம x minus a the whole square factor find out பண்ணோம். Next x plus 2a ஒரு factor கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம multiply பண்ணி போட்டாச்சு. Here the degree of the factors x minus the whole square இருங்க. என்னோட degree 1, என்னோட degree 2, என்னோட degree 1. So 2 plus 1 get 3. So the next leading diagonal. So leading diagonals already said. இந்த questionல இருக்கிற இந்த determinantல இருக்கிற இல்லைனா இங்கேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் x எதனா எடுத்துக்கலாம். So now I am going to take a. So the leading diagonals are a into a. So the degree is what? A power 1 and a power 1 and a power 1. So the degree is 3. So m is equal to the degree of the product of the factors minus the degree of the leading diagonal. So m equal to what? 3 minus 3. Here 3, this is also 3 minus 3. So m equal to 0. So already we know the condition. If m equal to 0, then other factor is what? K. So I am going to substitute the question ax is equal to what are the factors? K is a factor and x minus the whole square is a factor and x plus 2a is a factor. All the factors I written here. So now I am going to find out the value of k. How we can substitute any value x and a. எந்த வேல்யூனா போட்டுக்கலாம். xக்கு ஒரு வேல்யூ, aக்கு ஒரு வேல்யூ, எந்த வேல்யூ நீயே போட்டுக்கலாம். So now I am going to take x is equal to 0 and a equal to 1. So இதில் அப்ளை பண்ணும்போது 0 1 1 1 0 1 1 1 0 is equal to k into 0 minus 1 the whole square 0 plus 2 into 1. So அதனுடைய வேல்யூ தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். So the values in the substitute பண்ணியாச்சு. Next I am going to expand this determinant. 0 into 0 எடுக்கும்போது the column and row neglected. 0 into 0 0 minus 1 into 1 1 minus 1 into the column row neglected 0 into 1 0 minus 1 into 1 minus 1 plus 1 into expand பண்ணுங்க 1 into 1 1 minus 1 into 0 0. That is equal to k into 0 minus 1 whole square 1 0 plus 2 2. So now 0 into anything 0 minus 1 into minus 1 plus 1. So 1 into 1 1 is equal to k into 2 2k. So 2 is equal to 2k and k equal to 1. The k value 1 எடுத்துட்டு இந்த equationல substitute பண்ணோம். So k value 1. So 1 into x minus the whole square into x plus a. So that is equal to xaa ax determinant is equal to x minus the whole square into x plus 2a. This is the answer. Thank you.